Sí. ¿No ves? Bueno, saludito para esa gente de Twitch. Yo creo, ¿me podéis verificar? ¿Podéis verificarme si se ve mejor el directo por Twitch o por YouTube? Ya que estáis en los dos sitios mirando. ¿Lo podéis verificar? La máquina por saberlo. Está parado el vídeo, pausado. Que no sé cómo veo mis mensajes. Escribe algo. Para que yo puedo ver si... Ahora. ¿Ahora qué? Ahora leo. Ah, vale. Escribe. Aunque mañana nada que trabaja de mediodía. Por YouTube dice lo que se ve mejor. Cuando me lo han dicho por Twitch. Como yo sé que he dicho que. Oye, no estás regalado, ¿eh? Y pilito. Creo que digan que me copio de la gente, así por lo menos modificando la imagen. Uish, me estaba mucho Twitch. Ah, ok, vale, ahora sí te veo. Eso no sé qué es. Otra cosa, y ahí me a la página de Twitter. Bueno, tengo algo en pantalla que no puedo quitar. ¿Por qué no creo que Ahora. ¿Ahora qué? Que haga cosas de color, vamos. Ah, ya, pero... Y se ha quitado ya. Para ti, pero para mí no. No sé por qué. Que haga cosas de color, vamos. Ah, ahora. Vale. Ok. Bueno, necesito bajar el volumen en el PC un poquito. Ok. Hay otra persona. I see two people. Una salilla. No soy yo que vamos quietos. Son dos gente, pero una dentro, fuera, dentro, fuera, dentro, fuera. Resumen. Venga, vamos a dar un pequeño resumen para esa gente que llegan ahora y que llegan más tarde. Vamos a dar un pequeño resumen, ¿vale? Vamos a ver que yo hablo así, ya te lo he Estamos dicho. solos. Me invento noticias, ¿verdad? No me puedo inventar noticias, ¿verdad? Y queréis otro canal que Espero un simplemente poquito y ver si alguien que más. no vea con el propio ojo. ¿Tú ya sales también? No, estoy viendo. Ah. Este verde, estoy viendo ahora mismo.
el cosa mi mente un poquito entonces, porque a veces dice dos gente, una gente, cero gente. I see 3 people. So, first of all, let me say I'm not a professional YouTuber, and I'm only doing this because the coverage around the world, particularly in the United States, apart from Spain, is minimal at best and virtually non-existent. And I'm American, married to a Spaniard, and when we live in Spain, we live very near to where this is taking place in Totalan. And so I have direct contact, more or less, with the situation as far as the media goes, and I also have knowledge of the area. Bajaba nomás. Yo, que son ruidos. Visto algo, pero lo vamos muy rápido. Yo no entiendo bien. Así, no sé cómo veo. Posible que necesito uso de tablet también. Una para vídeo y el otro para cuando escribiendo. Intento eso. Un momento. Entonces necesito corto balde. Hace 2 minutos, la BC. Ok. Joder, no lo entiendo. Yo qué sé cómo uso. No entiendo nada. No veo a mi chat. No. Solo por medio segundo cuando escribes. ¿Entiendes? Pero su historia no lo veo. I'm having a hard time finding my chat. I'm not a YouTuber. I'm only doing this to help out with
Julen. Estoy directo de nuevo. Galen sabe esas cosas. Necesito preguntar a él cuando llega. Ah, ahora veo. Ok, guay. Ok. Es muy raro, pero ya sí entiendo. Necesito, para mí, para ver los mensajes, necesito tocar la pantalla. Es que cuando alguien escribe, yo veo por un segundo y luego vamos. Pero es una avisa de mí, entonces cuando yo lo veo necesito tocar la pantalla para ver todo. Qué complicado. Esta tarde, apenas caída la noche, se han visto obligados a hacer una microvoladura, la cuarta ante la dureza de la roca. Esta última explosión controlada ha sido extremadamente precisión, ya que se ha acercado a menos de un metro de donde se supone que se halla el terreno. Ha estimado esta noche por favor, este ha explicado desde una particular de la Málaga que cuando vinieron encuentran aviones, un agente armado y por lo tanto autoridad será el encargado de sacar al menor, cuya caída en el pozo puede iniciar la opinión pasado 3 de enero. Para este trabajo de explosión se ha incorporado 3 topógrafos al dispositivo. La microvoladura supone un muy buen retraso en la perforación, ya que es necesario que los rescatistas abandonen el túnel y que este se despide de los gases tóxicos, producto del exterior. Las dos primeras explosiones controladas se hicieron la pasada madrugada, la tercera esta mañana. Jorge Martínez ha evitado establecer un plazo para completar el túnel y Carayuno, que cayó a un pozo pasado 3 de enero. La montaña manda a nuestro trabajo, explicó hoy. Los materiales que están encontrando los objetivos de rescate son fundamentalmente cuartita, y cada vez que se necesita realizar una de estas microvoladuras, el proceso se alarga por horas. Los primeros tienen que abrir unos pequeños agujeros, subir a la superficie y ser revelados por los expertos de laboratorio, que introducen unos pocos gramos de explosivo y una vez de vuelta arriba, ya la tubería procede con la explosión. Esto lleva hora y media, posiblemente. Al llevar hora y media, tiene que esperar esa otra media hora para sacar los gases, a lo que se suman otros 30 minutos para que evacúen el aire contaminado. La perforación de la tubería es la parte más peligrosa de la exploración de salvamento. Somebody else there now? I see two people. Hace menos de un minuto, en este momento se puede ver a casi decenas de personas alrededor del pozo. Hace un minuto, hace un minuto, menos de un minuto. El país, dando noticia al país. Okay. So, this is not going to look beautiful because, again, I'm not a professional YouTuber. I'm not doing it for views. I'm not doing it for money. I'm not doing it for anything other than trying to help the English speakers stay informed because I know that, and particularly in the United States, that the media is not covering this
at all, really. ABC, I think, and very little. So, um, quickly, I'll give you a background. I'm an American. I'm from the West Coast. My wife is a Spaniard. Um, Sometimes we're here. Sometimes we're in Spain. When we live in Spain, we live in a town called Vélez, Malaga, which is not very far from Totalan, and I'm very familiar with the area. I also have direct access to the same news that they're seeing there in Spain, which is how I'm able to help. I speak Spanish, but not real great, enough that I get along. My wife is not an English speaker, so my Spanish is horrible, but it's certainly good enough um, to be married to one. So um, uh, that's my history. That's why I'm doing this. So what I'll tell you, because right now there's nothing new aside from what I've said on Baldi's channel. So until there is something new, I'll fill you on what's going in Spain. Is that so? These wells are all over the countryside in the province of Andalusia, where this is taking place. There are literally hundreds and hundreds and hundreds of them. And some of them, unfortunately, are drilled illegally. They're not supposed to be there without permission, and this particular well was drilled without permission. And somehow, little Julen has fallen into it. And there's a lot of rumor that that somehow it wasn't an accident, that the father either deliberately put him in there or wasn't being attentive or whatever. So there's a lot of that going around, and so you'll hear a lot of that stuff, and that's not necessarily true. That's up to the Guardia Civil to decide that when Julen is found. I don't care about all that stuff. I don't want to see any of that. He's there, he's not there, his father did it, whatever, the conspiracy theories. I just worry about the baby boy, 2 years old, in a well, live or not. I have a child myself, and since this has started, I've been able to eat and sleep very little. So creo que todo es cortado. Creo que todo es cortado. Necesitas una imagen ahí. Necesitas una ventanita y una imagen de tiempo real de máquinas viendo. No te quiere ver esto. Ya no tengo, eso no tengo yo. Puedes pinchar y cuando vas en otro, Es que yo no sé cómo hacer estas cosas. él seguro que sabe. Claro. Pero de esto no entiendo. ¿Qué? Ya.
otra persona veo yo. Que yo no que sé que no quiero hablar solo. So for right now there's nothing new. I'm just waiting. I know that the next Spanish news in Spain is not for. Let's see, what time is it there? It's 2:30. About another 6 hours, unless there's a break, which would probably go through Twitter before the TV station. ¿Qué tienes, Mora? No lo rompa. Ya, ya que sé cómo pone cosa atrás, cómo tiene él. Dije que él roba anyway, ¿no? Ya no, ya no sabe de esto, cómo hacer eso. ¿Eh? Yo creo que yo lo corto pronto. Nobody's. Now I see one person. Veo una otra. ¿Qué ha dicho Valde? Spanish news doesn't begin until about 6 hours from now. So, unless there's a break that Guardia Civil puts in Twitter, we probably won't hear anything else for a while. ¿Qué has dicho? ¿Sí lo tiene? Okay. So, the update, there is an update now, and the body of Julen has been found, not alive. This is via breaking news in Spain. But he is there, which contradicts some of the gossip that's been going around.
Encontrado el cuerpo de Julen. Ojo que tengo unos rollos de punta, The Spanish news sources say now that Julen has been found and he is not alive. They'll send down the Civil Guard to retrieve his body. And unfortunately, it's not anything that most people didn't already know, but I don't know what else to say now. A la 1:25 fue encontrado. Desde A la 1:25. a las 11:25 ha sacado. Vale. I don't really know what to say now. Other than now I hope he can relax, rest, and everyone else too. And now I don't know how the parents recover from this. This is their second child to die in 2 years. Both babies. Julen is 2 and their other child was 3 2 years ago. He died of a freak heart attack. And as a parent myself, I can't imagine losing my son, much less 2 in 2 years. But so
I just need to rest now. Okay. Bueno, Well, ya está. y mejor corta. Ya mañana darán noticias. Ya ve. So, one last time, it is confirmed through Spanish news that Julen has been found and he is not alive. And now I've been up for many, many, many days, only a couple hours of sleep a night, so I'm gonna cut now and try to get some rest.